Hello everyone, today we are dealing with displacement and position vectors. Actually, we were discussed only abstract vectors in the last classes, and from this class onwards we will see vectors more deeply. And what are the importance of vectors? Vectors are used to describe kinematical laws, properties of motion, and അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്റ്റർ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു 3 ഡയമെൻഷണൽ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് സാധാരണ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്റ്ററൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ, യു ക്യാൻ സീ 3-dimensional Cartesian coordinate system, x, y, z axis, and here you can see 2 points. Here you can see a point and which has a coordinate x1, y1 and z1, and here this point has a coordinate x2, y2 and z2. Okay, the point x1, y1, z1 represent a point, and x2, y2, z2 represent another point. So, we can say it like this: the point x1, y1, z1 is moved to another point x2, y2, z2. Therefore, the distance between or the displacement from the first point to the next point is known as the displacement vector. And you can see this is a displacement vector. The point is moved from this point, from the coordinate x1, y1 and z1 to the another coordinate or pairs of this the coordinates x2, y2 and z2. It is moved to x2, y2 and z2. Therefore, the point is displaced to x2, y2 and z2. So this is the displacement vector S. Usually we are representing the displacement vector as S. So what is S? S can be, S is a vector which is a displacement vector. S is equal to Sx plus Sy plus Sz. And what is Sx? Xx is equal to x2 minus x1 and Sy is equal to y2 minus y1 and Sz is equal to z2 minus z1. x1, x2 are the displacement points along its direction, and y2 is the displaced points from y1, and z2 is the displaced point from z2 along z axis. So in total, S is a vector, but the points x1, y1, z1 and x2, y2, z2 does not represent a vector. Even if x1, y1, z1 and x2, y2, z2 are not a vector, S is a vector. Displacement എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വെക്ടർ ആണ്. It will represent a direction. It has an amplitude and it has a direction. It is moved from the point to the another point. So it has a particular direction and it has a particular magnitude, which is x2 minus x1 plus y2 minus y1 plus z2 minus z1. It has a particular magnitude. So the vector S has a particular magnitude and a particular direction. Therefore, the displacement is a vector quantity, even though the coordinates are not vectors. Okay, and S എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്റ്റർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ മാത്രമാണ് വരുന്നത്. രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെയും പൊസിഷൻ, ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും നമുക്ക്
S എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. S is a vector even if it does not gives the initial position and the final position. It just gives the relative displacement or the relative position of the points. Okay. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ, അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായാലും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മീൻസ് എപ്പോഴും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. അതായത് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രൂ വെക്ടർ. It can be called as a true vector even if the points depend on the coordinates chosen. So നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത കോർഡിനേറ്റിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രൂ വെക്ടർ ആക്കി ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആക്സസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ സെഡ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. And here it is x dash y dash and z dash ആയിട്ടുള്ള അതാണ് അതിൻ്റെ ആക്സസ് വരുന്നത്. ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ പറയുന്നത് x1 dash x2 dash y1 dash ആൻഡ് z1 dash. അത് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്ര പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് മൂവ് ചെയ്തതെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടീഷൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്തിലാണ് അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് x2 dash y2 dash ആൻഡ് z2 dash ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്തിലാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിൽ ആണ് അത് മൂവ് ചെയ്ത് പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്തിലാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ കാര്യം രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ. നമ്മൾ കൺവെൻഷനലി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടറിന് യൂണിറ്റ് ഉള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഇറ്റ് ഹാസ് യൂണിറ്റ്. Conventionally we use displacement vector has unit, so that the unit vector along the displacement vector is unitless. If s ആണ് നമ്മുടെ വെക്ടർ എങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ along x direction s displacement vector can be written like this: s vector divided by the modulus of s vector, which is the unit vector along s. Okay, s vector. So the unit vector along the displacement vector is unitless. Okay. Displacement vector usually have units meters, kilometers, centimeters, like that. Okay. So one thing I have to repeat is that S is a true vector. S is a true vector. It does not depend upon the coordinate. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ x1 y1 z1 പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ്. ആ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് വേറെ പോയിന്റിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെക്ടറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി വി ആർ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ വിത്ത് എ ലെറ്റർ ആർ. This is a three-dimensional Cartesian coordinate system x, y and z. Here we have a point P of coordinate x, y, z. So the position vector will represent the position of that point from the origin of the coordinate system. This is the origin. So this vector will represent the position vector of the point P. Okay. Let us consider two coordinate systems.
Here we have a coordinate system x dash, y dash and z dash, and here is the point P. The position vector of P from the first coordinate system is, let us take it as r, capital small r. This is the point P. The position vector of P from the first coordinate system, which is taken as r, and which is equal to x1, x, y and z from this coordinate system, and the position vector of P from the second coordinate system, let us take it as r dash, vector r dash, and the position of the point P from the second coordinate system is x dash, y dash and z dash. R1 is the position vector from the first coordinate system, first Cartesian coordinate system, and R prime is the position vector from the second coordinate system that we have chosen. So let us draw a vector connecting the origin of two coordinate system. Let capital R be the vector, displacement vector, or it is a vector represents the distance between the point O and O dash. O is the origin of the first coordinate system and O dash is the origin of the second coordinate system. The distance between the two coordinate system, or the two origin of the two coordinate system, can be represented by drawing a vector R. So we can make a relation between R, R dash and capital R by using vector addition. This is the position vector R, which has a direction from O to P, and here R dash represents the position vector from O dash to P, so it is the direction, and R is the vector from the first coordinate system to the second coordinate system. So we can write by using the addition of vectors, addition of vector rule, capital R plus R dash vector, this is the resultant vector R. Therefore R vector is equal to, or R dash is equal to R minus R. Okay. So R എന്ന് പറയുന്ന position vector, from this equation we can arrive in a conclusion that the position vector will depend on the coordinate system. The position vector will depend on the coordinate system, but the position vector will not depend on the coordinate system, while the position vector is depend upon the coordinate system. When the R changes, the primary coordinate will change, so it will depend on the coordinate system. We can prove, as we said, S is a true vector. You can prove it by using the position vector. So that we are considering two coordinate systems.
x, y, z and x dash, y dash and z dash. We have 2 points. Here we have 2 points. First point is it is x1, y1, z1 and x2, y2, z2 from the first coordinate system, and it is x1 dash, x2 dash, y2 dash from the second coordinate system, and x1 dash, y1 dash, z1 dash from the first coordinate system, and x2 dash, y2 dash, z2 dash from the second coordinate system. And let r1 be the position vector of the first point, r1, and r2 be the position vector of the second point or the displaced point from the first coordinate system r. So that the displacement vector S is equal to, this is the displacement vector from this point to this point. The point is displaced from this point to this point, so this is the displacement vector. We can draw displacement vectors and position vectors from this coordinate also. So this is r1 dash and this is r2 dash, this is r1 dash and this is r2 dash, so that this vector will represent S dash. S dash is the displacement vector from the second coordinate system. So from the picture you can see that S and S dash are same, and the mathematical expression explanation S S dash same ആണ് പോകുക. And from the first coordinate system we have S is equal to R2 minus R1. R2 minus R1 or we can write R1 plus S is equal to R2, or S is equal to R2 minus R1. Vector addition. Vector addition is നമുക്ക് prove ചെയ്യാൻ പറ്റും. And at the same time, what is S dash or R1 dash is equal to R1 dash plus AS dash is equal to or S dash is equal to R2 dash minus R1 dash. And what is R2 dash and R1 dash? R2 dash is nothing but R2 minus R minus R1 minus R. We have an equation R prime is equal to R minus R. നേരത്തെ ഡിറൈവ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ്, അത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് therefore S prime is equal to R2 minus R1 prime. അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് ഏതാണെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾ we have arrived in a conclusion that whatever be the coordinate system, the displacement vector is the difference between the position vectors. രണ്ട് പോയിന്റ്സുകളുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ R2 മൈനസ് R1 വന്നു, ഇവിടെ R2 ഡാഷ് മൈനസ് R1 ഡാഷ് വന്നു. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല. ഈസ് എ ട്രൂ വെക്ടർ. സോ displacement vector is a true vector which will not depend on the coordinate system. At the same time, the position vector is not a true vector. It will depend on the coordinate system. So this is all about displacement and position vectors. So let's stop the session here. Thank you.